Right. It's okay, or I keep the light on. It's okay, Guru Maharaj. Mm-hmm. It's better, yeah. Like that? It's okay? Okay. It's where you, Guru Maharaj? Yeah, this doesn't work very well. Oh. Hard to. Okay. Okay. Let's continue. And what about me? I think my light also something not proper. Like this, maybe it's okay. 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 What is it today? Today is 109th. 19. Yes, 1919. Okay. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Well, we'll begin by reviewing the research of Dayal Nitai. Мы начнем сейчас с поиска то, что Дайл Нитай должен нам прочитать. This my internet or your internet is not so good, Vanina. My internet is, I think, I can't say. It's not, maybe my. It's all right. Okay, it was a little just earlier, not so good. I can summarize a little bit about what Dayal Nitai researched because he sent to me. But it's pretty clear that Krishnadas Kaviraj came to Vrindavan at least 40 years before he passed away. Я немножко попробую просуммировать то, что должен был, то, что говорил, нашел, искал то, что искал, и говорил об этом Дайал Нитай Прабху. Это Кришнадас Кавирадж Госвами, он прибыл во Вриндаван за 40 лет до своего ухода. At least I said, minimum 40 лет. Да, минимум, то есть, по крайней мере, около 40 лет это. Well, what, Dayal Nitai again, what year did Rupa Goswami disappear? И Дайал Нитай Прабху, в каком году Рупа Госвами он ушел? В 1564. 1564. Yes, so, and Sanatan Goswami, do you know that? Нашел ли ты уход Санатаны Госвами, год его ухода? Ну, согласно книге Сатьяраджа Прабху 6 Госвами Вриндавана, он пишет год
1558. И он ссылается на труды Бхактивинода Тхакура, он у него эти даты берет. According to what's written by Чайтанья Prabhu, who is referring to the Bhaktivinoda Thakur's knowledge, it was 1658, 1658. 1658. 58. 1658. Не, 15. 1558. And Rupa Goswami disappeared in 1564. А Санатана Госвами 1558. 1558. Before 6 years. Yeah. So 1558 and 1564 Rupa Goswami. And Raghunath Das Goswami, I think you said 1578, right? И Рагунат Госвами это 1578, да? Не, 78-м это, ну, где, ну, это в другом месте. В Сатирадж говорит 71-м. Да, 71-м. It is another place, some another source. Satiraj, he's saying 71. Okay, but definitely Krishnadas Kaviraj came before the disappearance of Raghunath Das Goswami, right? Но несомненно, что Рагунат Дас Госвами, Кришнадас Кавирадж Госвами пришел до ухода Рагуната Дас Госвами. Также. Ну, возможно, даже он еще Рупа Госвами, может быть, он застал тоже. Ну, это как бы неизвестно. Not sure, but definitely before Raghunath Das Goswami departed, he heard his discourses. То есть, но тем не менее, до того ухода Рагуната Дас Госвами, он должен был лично сам услышать то, о чем он говорил, Рагунат Дас Госвами. His discourses on Chaitanya Charitamriта. Его обсуждение Чайтаньи Чаритамриты. So, if he disappeared you said 1616, right? Disappearance of Krishnadas Kaviraj. Нет, 1670. 16:7. Нет, 17. Ну, примерно на следующий год, как он закончил читание Чаритамриты. Там 1617, after 1 year, when he finished Чайтанья Чаритамрита writing, his writings. Ну, 16, ну, примерно 16 или 17. Вот эти. Да. So he must have come, if he was present at least during Raghunath Das Goswami's time, he must have come to Vrindavan, let's see, 50 years before he passed away, approximately. Это получается, что он должен был прийти во Вриндаван за 50 лет до того, как он ушел, Кришнадас Кавирадж Госвами, для того, чтобы он получил вот сведения непосредственно от Рагунатхи Даса Госвами. Да. Да? His internet is not good or mine? Гуру Махарадж спрашивает, чей интернет плохо работает? Is it Vaninath Vasu's internet is not good or mine? Чей интернет плохо тянет, мой или Гуру Махараджа? Кто может сказать? No, you're hearing what I'm saying, right? I am hearing what you're saying. Okay, so anyway, it would appear, and what was the appearance date of Krishnadas Kaviraj again? Appearance? И день явления Кришнадаса Кавираджа когда? Напомните еще раз. 1516. 1516. Yeah. So he lived about 100 years.
Yes. And 1560. It means 101. yeah, Maybe 100, maybe 101. 101. anyway, about 100 years. So that means, I mean, he came already to Vrindavan when he was 40 or 50 years old. He came Vrindavan when he was, it means 40 or 50 years old. То есть он должен был прийти во Вриндаван, когда ему было 40 или 50 лет, да? Yes. Okay. That means he, yeah. Ну, и еще известно, что он моложе Дживы Госвами, но старше Шриниваса-ачарьи. He's younger than Jiva Goswami, but he elder than Srinivasa-acharya. Mm-hmm. Okay. All right. So he's a contemporary of the those three acharyas, Narottam, Srinivasa, Shamananda. He's contemporary, and he spent a long time in Vrindavan, at least 50 years. То есть он был ровесником Нароттама, Шриниваса и Шьямананды, да? Но он прожил дольше всех. Не, он был ровесником Шриниваса-ачарьи. Нароттам Дас Такур, он родился в год ухода Господа Чайтаньи, 1534. Ну, а когда он ушел? Не, ушел он тоже примерно, там говорится, в 611-м, но он моложе, Нароттам Дас Такур моложе. Ну понятно, но он ровесник, имеется в виду, что все равно они вместе жили в одно время. Ну да, но на 20 лет он примерно, на 18 он старший, конечно, Дасской вражды с вами. Нароттам Дас Такур. 20 years elder than Narottam Das Thakur, 20 years elder than No, Кришнадасская Госвами. Oh, Кришнадасская. The same time, approximately. Okay, anyway, let us proceed. 18 лет. Contemporaries mean they live approximately the same time. То есть ровесники имеется в виду, что они примерно в одно и то же время. Я понял, не по возрасту, а во время как пришли во Вриндаван, да? Approximately, вообще по возрасту, да. Как жили одновременно, может, в разных местах, но они как бы ровесники. Okay, now we'll continue this text 119, Vishnu Shakti Paraprokta, and we thank Doyle Nitai for his. We thank him for his research. По вашей милости, Гуру Махарадж. Все по вашей милости. За его поиски, находки. Vishnu Shakti Paraprokta Kshetra Yakya Tatapara Avidya Karma Sangyanya Tritiya Shaktirishyate. The potency of Lord Vishnu is summarized in three categories, namely the spiritual potency, the living entities, and ignorance. The spiritual potency is full of knowledge. The living entities, although belonging to the spiritual potency, are subject to bewilderment. And the third energy, which is full of ignorance, is always visible in fruitive activities. Энергию, так, текст 119. Энергию Господа Вишну можно подразделить на три категории. Духовную энергию, живые существа и невежество. Духовная энергия исполнена знания, живые существа, хотя и принадлежат духовной энергии, склонны впадать в иллюзии, а третья энергия, исполненная невежество, всегда присутствует в кармической деятельности. This is a quotation from the Vishnu Purana 6.761. Итак, комментарий. Это цитата из Вишну Пураны 6.7.61. In the previous verse quoted from the Bhagavad Gita, it has been established that the living entities are to be categorized among the Lord's potencies. The Lord is potent, and there are varieties of potencies, Parasya Shaktir Vividaiva Shruyate. Now, in this quotation from the Vishnu Purana,
this is further confirmed. There are varieties of potencies, and they have been divided into three categories, namely spiritual, marginal, and external. Okay, you can translate that, Vanina. Yes. В предыдущем стихе из Бхагавад-гиты утверждалось, что живые существа являются одной из энергий Господа. Господь обладает энергиями, и все они различны. Параси Шактивы Витхайва Шуэте. Данная цитата из Вишну Пураны снова подтверждает это. Энергии Господа многообразны, и все их можно свести к трем категориям, подразделив на духовную, пограничную и внешнюю энергии. The spiritual potency is manifested in the spiritual world. Krishna's form, qualities, activities, and entourage are all spiritual. This is confirmed in the Bhagavad Gita 4:5. Ajopi-san avyayatma bhutanam ishwaropi-san prakritim svam adishtaya sambhavam yatma mayaya. Although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all living entities, by my spiritual potency I still appear in every millennium in my original transcendental form. Atma spiritual potency. When Krishna comes to this or any other universe, he does so with his spiritual potency. We take birth by the force of the material potency, but as stated here with reference to the Vishnu Purana, the Kshetragya, or living entity, belongs to the spiritual potency. Thus, when we free ourselves from the clutches of the material potency, we can also enter the spiritual world. Хотя подтверждение этому есть, духовная энергия проявляется в духовном мире. Тело Кришны, его качество, деяния и окружение целиком духовны. Подтверждение этому есть в Бхагавад-гите 4.5. Аджо писан авиатма бутанам ишваро писан пракритим свам адиштая самбавами и атмамая. Хотя я нерожденный и мое трансцендентное тело нетленно, хотя я повелитель всех живых существ, в каждую эпоху силой своей внутренней энергии я появляюсь в этом мире в своем изначальном духовном облике. Слово «атма майи» указывает на духовную энергию. Кришна не сходит в ту или иную вселенную с помощью своей духовной энергии. Мы рождаемся под воздействием энергии материальной, но как явствует из этого стиха Вишну Пураны, кшетрагья или живое существо принадлежит к духовной энергии. Поэтому, сбросив с себя оковы материи, мы можем войти в духовное царство. Я не могу слышать. Мы сейчас слышим вас. Whose internet is not good? Now is your internet is okay, Guru Maharaj. We can hear you. Before not. Is it? Okay, how far have you got here? Yeah, I finished this paragraph. Now is the material potency. Yes. You can continue. Okay, the material potency is the energy of darkness or complete ignorance of spiritual activities. In the material potency, the living entity engages himself because human society, not understanding the spiritual nature, is busily expanding in material activities. The men of the present day are almost unaware of their spiritual identity. They think that they're products of the elements of the material world and that everything will end with the annihilation of the body. Therefore, they conclude that as long as one has a material body consisting of material senses, one should enjoy the senses as much as possible. Since they're atheists, they do not care whether there is a next life. Such activities are described in this verse as avidya karma samgyanya. Okay.
I hope you will lost some for some time you, but I hope the English speakers they can follow. They have their own source. They can hear, read from their source. There was little bit we missed you. Just two, three sentences this week. So I can translate into Russian, Guru Maharaj. Харе Кришна. Материальная энергия – это энергия тьмы или полного неведения о духовной деятельности. Под влиянием этой энергии живое существо посвящает себя кармической деятельности и надеется обрести счастье, расширяя свою власть над материей. Это особенно отчетливо видно в нынешнюю эпоху, век Кали, когда человеческое общество ничего не знает. Ничего не знает о духовной природе и расширяет сферу материальной деятельности. Современные люди почти полностью лишены знания о своей духовной природе. Они считают себя сочетанием первоэлементов материи и думают, что со смертью тела всему приходит конец. Это заставляет их стремиться получить как можно больше чувственных наслаждений, пока живет тело, состоящее из материальных органов чувств. Лишенные духовного знания, они даже не задумываются о следующей жизни. Такая деятельность в этом стихе называется авидья карма самджная. So I finished this paragraph. Could I try to change to another internet? I didn't change. My internet is the same. I'm asking, should I try to change my internet to a maybe different internet? Yes, Guru Maharaj, if it's possible, you can change. Radhakanta. Я должен менять интернет лучше, если я поменяю интернет. У меня есть другая возможность. Это лучше, если я поменяю свой интернет. Yes. Вы говорите, Радхакан Прабху. Окей. Я выключу. Подождите, я выключу. I'm turning off and trying another internet. А у меня как не пропадает, когда я говорю? Нет, хорошо. Угу.
Haribol? Solishna? Okay, let's try this then. Yes. Okay. The material energy is separated from the spiritual energy of the personality of Godhead. Thus, although it is originally created by the Supreme Lord, he's not actually present within it. The Lord also confirms in the Bhagavad Gita 9:4, Matstani Sarvabhutani, everything is resting on me. This indicates that everything is resting on his own energy. For example, the planets are resting within outer space, which is a separated energy of Krishna. The Lord explains in the Bhagavad Gita 7:4, Bhumirapano vayu kamano buddhyevacha, ahankara iti yamme bhina prakritir astada. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, a false ego. Altogether, these 8 constitute my separated material energies. The separated energy acts as if it were independent, but here it is said that although such energies are certainly factual, they are not independent, but merely separated. Материальная энергия отделена от духовной энергии Верховной Личности Бога. Поэтому, хотя она изначально создана Верховным Господом, он не находится в ней. Господь говорит также в Бхагавад-гите 9.4, «Мадхани сарвабхутани, все сущее покоится на мне». Это означает, что все покоится на энергии Господа. Планеты, к примеру, парят в космическом пространстве, которое представляет собой одну из отделенных энергий Кришны. Кришна сам говорит в Бхагавад-гите, «Умирабона ловаюх, хамману будхи эвача, ахамкара итияме, бина пракрити раштатха». Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – эти 8 элементов составляют мою отделенную материальную энергию. Отделенная энергия действует как бы независимо, но здесь сказано, что эти реально существующие энергии являются не независимыми, а только отделенными от Господа. The separated energy can be understood from a practical example. I compose books by speaking into a dictaphone, and when the dictaphone is replayed, it appears that I'm speaking personally, but actually I'm not. I spoke personally, but then the dictaphone tape, which is separate from me, acts exactly like me. Similarly, the material energy originally emanates from the Supreme Personality of Godhead, but it acts separately, although the energy is supplied by the Lord. This is also explained in the Bhagavad Gita 9:10, Maya dakshena prakriti suyate sacharacharam. This material energy is working under my direction, O son of Kunti, and it is producing all moving and unmoving beings. Under the guidance or superintendence of the Supreme Personality of Godhead, the material energy works as if independent, although it is not actually independent. Понять, что такое отделенная энергия, можно на практическом примере. Я пишу книги, надиктовывая их на магнитофон. И если отмотать пленку назад и включить, покажется, что говорю я сам. Хотя на деле это не так. Я начитал текст на магнитофон. И теперь он, действуя отдельно от меня, в точности воспроизводит мои слова. Подобно этому материальная энергия берет начало в Верховном Господе и целиком зависит от Него, но при этом она действует отдельно от Него. Это объясняется и в Бхагавад-гите 9.10. Маятхакшена пракритих суяте сачарачарам. Материальная природа действует под моим надзором, о сын Кунти, и производит на свет все движущиеся и неподвижные живые существа. Под руководством или надзором Верховной Личности Бога материальная энергия действует, как будто ни от кого не завися, хотя на самом деле это не так. In this verse from the Vishnu Purana, the total energy of the Supreme Personality of Godhead is classified in 3 divisions, namely the spiritual or internal potency of the Lord, the marginal potency or Kshetragya, the living entity, and the material potency, which is separated from the personality of Godhead and appears to act independently. When Srila Vyasadeva
by meditation and self-realization, saw the Supreme Personality of Godhead, he also saw the separated energy of the Lord standing behind him. Apashyat Purusham Purnam Mayam Cha Tat Apashrayam. Vyasadeva also realized that it is this separated energy of the Lord, the material energy, that covers the knowledge of the living entities. Yaya Samuito Jiva Atmanam Tri Gunatmakam. The separated material energy bewilders the living entities, jivas, and thus they work very hard under its influence, not knowing that they are not fulfilling their mission in life. Unfortunately, most of them think that they are the body and should therefore enjoy the material senses irresponsibly, since when death comes, everything will be finished. This atheistic philosophy also flourished in India, where it was sometimes propagated by Charvak Muni, who said, Rinam Kritva Gritham Pibet Yavad Jivet Sukham Jivet Bashmi Bhutasya Dehasya Kuta Punar Agamano Bhavet. His theory was, as long as one lives, one should eat as much ghee as possible. In India, ghee, clarified butter, is a basic ingredient in preparing many varieties of food. Since everyone wants to enjoy nice food, Charvak Muni advised that one eat as much ghee as possible. One may say, I have no money, how shall I purchase ghee? Charvak Muni, however, says, if you have no money, then beg, borrow, or steal, but in some way secure ghee and enjoy life. For one who further objects that he will be held accountable for such unauthorized activities as begging, borrowing, and stealing, Charvak Muni replies, you will not be held responsible. As soon as your body is burned to ashes after death, everything is finished. В данном стихе из Вишну Пураны совокупная энергия Верховной Личности Бога разделена на три составляющие. Духовную или внутреннюю энергию, пограничную энергию или кшетра-гью, живое существо, и энергию материальную, которая отделена от Верховной Личности Бога и действует словно независимая. Шрила Вьясадева, занимаясь медитацией и постигая свое «я», увидел Верховную Личность Бога, его отделенную материальную энергию, которая стоит у него за спиной. Апашьят Пурушам Пурнам Маям Чатат Апашаям. Вьясадева также осознал, что именно эта энергия скрывает знание живых существ. Я самохи доджива атманам три гунатмакам. Отделенная материальная энергия вводит живые существа, дживы, в заблуждение, вынуждая их тяжело трудиться и забыть о своем истинном предназначении. К несчастью, большинство из обусловленных душ считают себя телом и уверены, что должны, ни о чем не думая, удовлетворять свои чувства, пока не пришла смерть и не положила всему конец. Эта безбожная философия процветала еще в Древней Индии, в частности, благодаря Чарваки Муни, который учил Ринам Критва Грихитам Пибет, Явач Дживет Сукам Дживет, Басми Бутасья Дихасья Путаха, Пуна Агамано Бхавет. Согласно его теории, пока человек живет, он должен есть столько ги, сколько может. В Индии на ги, топленом масле, готовят почти все блюда. Поскольку каждый любит вкусно поесть, Чарвака Муни советует есть как можно больше ги. Но что делать, если на это не хватает денег? В ответ Чарвака Муни говорит, если у вас нет денег, просите, одалживайте или воруйте, но добудьте ги и наслаждайтесь жизнью. Но ведь за такие поступки придется нести ответственность. У Чарвака Муни и на это есть ответ. Не бойся наказания. Как только твое тело умрет и будет предано огню, для тебя все будет кончено. This is called ignorance. From the Bhagavad Gita, it is understood that one does not die with the annihilation of his body, nahanyate hanyamane sarire. The annihilation of one body involves changing to another, tata dehantara prapti. Therefore, to perform irresponsible activities in the material world is very dangerous. Without knowledge of the spirit soul and its transmigration, people are allured by the material energy to engage in many such activities, as if one could become happy simply by dint of material knowledge, without reference to spiritual existence. Therefore, the entire material world
and its activities are referred to as avidya karma samgyanya. Это и есть невежество. Изучая Бхагавад-гиту, человек должен понять, что личность не исчезает со смертью тела. Наханьяте, ханьяманы, шариры. Смерть означает лишь переход в другое тело. Тадха дехантара прапти. Поэтому совершать безответственные поступки в материальном мире весьма опасно. Но люди, ничего не зная о душе и ее переселении из тела в тело, под влиянием материальной энергии совершают множество подобных поступков. Они надеются обрести счастье с помощью мирского знания и не стремятся к духовной жизни. Вот почему весь материальный мир и всю деятельность в нем называют авидья карма самджнанья. In order to dissipate the ignorance of the human beings who work under the material energy, which is separated from the Supreme Personality of Godhead, the Lord comes down to revive their original nature of spiritual activities. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata. As soon as they deviate from their original nature, the Lord comes to teach them. Sarva dharman parityaja mam ekam sharanam braja. My dear living entities, give up all material activities and simply surrender unto me for protection. Bhagavad Gita 1866. Чтобы избавить людей от невежества, освободить их от власти материальной энергии, отделенной от Верховной Личности Бога, Господь нисходит в этот мир и пробуждает в людях изначально присущую им склонность к духовной деятельности. Яда-яда-хи дharmasya aglanir bhavati bharata. Когда живое существо начинает действовать вопреки своей изначальной природе, Господь нисходит, чтобы наставить их. Сарва дхармам паритяджа мамикам шаранам браджа. Дорогие живые существа, оставьте всякую мирскую деятельность и просто предайтесь мне. Я буду вас оберегать. Бхагавад-гита 18:66. It is a statement of Charvak Muni that one should beg, borrow, or steal money to purchase ghee and enjoy life. Rinam kritva gritam pibet. Thus, even the greatest atheist of India recommends that one eat ghee, not meat. No one could conceive of human beings eating meat like tigers and dogs, but men have become so degraded they are just like animals and can no longer claim to have a human civilization. Следует заметить, что Чарвака Муни советует людям выпрашивать, одалживать или красть деньги, чтобы они могли наслаждаться жизнью, питаясь топленым маслом, ги, ринам критва грихритам пибет. Даже величайший атеист Индии советует есть ги, а не мясо. Никто в прежние времена не мог подумать, что человек станет питаться мясом, подобно тигру или собаке. Но люди настолько опустились, что уподобились животным, и потому созданную ими цивилизацию никак не назовешь человеческой. So, well, broadly summarizing the verse and purport, this is a verse from the Vishnu Purana that Krishnadas Kaviraj is quoting. Итак, полностью обобщая весь комментарий, о чем говорится, стих и комментарий, мы можем увидеть, что здесь цитируется стих из Вишну Пураны, который Кришнадас Кавирадж Госвами цитирует. And there are three energies: spiritual, marginal, and inferior material energy. И так существует три энергии: духовная, материальная и пограничная энергия. So spiritual energy refers to the Lord and also to the spiritual world. Итак, духовная энергия относится к Господу и к духовному миру. And the marginal energy refers to living entities like ourselves who may turn either towards the spiritual or material energy. А пограничная энергия относится к живым существам, которые могут относить себя либо к духовной энергии, либо к материальной энергии. So material energy means the activities of the material world, which generally speaking are in ignorance. Broadly speaking, they're in ignorance.
Материальная энергия относится к деятельности в материальном мире, которая, говоря еще более точно, она относится к разряду невежественной. I said not более точно, I said broadly speaking. Широко говоря шире, это относится к энергии, к деятельности в невежестве. But of course, when we analyze within the material world, then we understand there are three modes of nature. Но если мы проанализируем эту материальную энергию, то мы поймем, что она состоит из трех гун материальной природы. Broadly speaking, it's all ignorant, but still there are varieties within that broad category of material energy. То есть она вся, она невежественная, но говоря широко говоря, так, исходя из, то ее, эту энергию можно разделить на три категории. So, goodness means pious activity, worship of demigods, and controlling the senses. Благость означает поклонение, благочестивая деятельность, поклонение божествам. Of demigods, I said. Да, поклонение божествам. Девата. Полубогам. Полубогов. Поклонение, а я сказал не полубогам, а поклонение полубогам, да. Ну, не божествам, полубогам, I'm sorry. And then passion, generally, in the mode of goodness, people do follow some kind of religious standards. И обычно люди в гуне благости, они следуют каким-то религиозным стандартам. And passion means frenzied material activity, many material desires, and burning one's energies in trying to fulfill those material desires. И страсть означает, что она состоит из множества материальных желаний и также из самой деятельности, направленной на исполнение этих желаний. And ignorance means often very unregulated life and activities contrary to scriptural injunctions. И невежество означает, что это нерегулируемая жизнь, и эта жизнь, она всегда противоречит предписаниям шастр. A lot of sleep and also intoxication. Жизнь, в которой очень много уделяется сну и с возможным интоксикациям. But we see here Prabhupada in this last paragraph here, you know, he's saying that even the greatest atheist of India recommends eating ghee, not meat. Но мы видим, вот Прабхупада в последнем абзаце говорит, что даже величайший атеист Чарвакамуни, тем не менее, советует есть ги, а не мясо. We often see when Prabhupada, he had conversations with Christians, especially leading Christians, like a Cardinal Danlieu in Paris, he immediately, you know, pressed on this point that in the Bible it says you shouldn't eat meat, you shouldn't kill other living entities. Мы видим, как часто Шрила Прабхупада в своих беседах с христианами, живущими, с которыми он встречался, в частности, вот с кардиналом Данилью во Франции, он указывает на этот вот самый большой недостаток, что в первую очередь вы не должны убивать и есть мясо.
Yes, because it says in the Bible, "Thou shalt not kill." Поскольку это в Библии говорится, что не убий. So Prabhupada, he didn't consider them to be religious persons, really. Поэтому Шрила Прабхупада даже не считал их по-настоящему религиозными людьми. They were very demoniac and very sinful because they thought they can eat meat, no problem, and that animals have no soul. Они очень демоничны, и потому что они считают, что этих животных можно убивать, потому что у них просто нет души. They consider only human beings to have soul. Они считают, что только у людей есть душа. Also, they generally don't believe in reincarnation. И также они обычно вообще не верят в процесс реинкарнации. But rather that a living entity or a person will either go to heaven or he'll go to hell, depending on his activities. Но они просто говорят, что в зависимости от деятельности человек отправится либо в ад, либо в рай. But, at least that means that there are some rules and regulation, there are some standards by which one should behave. Но, по крайней мере, хотя бы есть какое-то поведение человеческое, какие-то правила, которым они должны следовать. So that means it's not just completely wild, like a jungle. Это значит, что они еще не полностью дикие, как в джунглях, звери в джунглях. At least they're thinking, I have to behave myself, and if I behave myself nicely, I can go to heaven. По крайней мере, они считают, что нужно хотя бы иметь правильное поведение, и если я буду вести себя правильно, то я смогу отправиться в рай. But there are other gross materialists who don't care at all for any kind of rules or regulation, religious standards. Но грубые материалисты, они вообще даже этого не имеют. У них нет вообще никаких стандартов в своей жизни, в своем поведении. So it's better to have some kind of standards than no standards. Это, конечно же, лучше иметь какие-то стандарты, чем вообще никаких. But eating meat, Prabhupada definitely considered to be a very abominable activity. Но поедание мяса Шрила Прабхупада считал является очень отвратительной деятельностью. So therefore, it's an important part of the preaching of Krishna consciousness to distribute prasadam and encourage people to eat vegetarian food. Поэтому очень важная часть нашей проповеди – это распространять прасад и проповедовать необходимость употребления вегетарианской пищи. And when they get taste for vegetarian food, we encourage them to learn how to offer that food to Krishna or to God. И когда они уже обретут вкус такой вегетарианской пищи, тогда надо их вдохновлять, чтобы они эту пищу также предлагали Господу. Because as it said in the 3rd chapter of Gita, Yagya Sistasina Santo Muchante Sarva Kilbishai Bunjate Tet Fagam Papam Ye Pachanti Atmakaranat. The devotees of the Lord are freed from sin or karma because they offer their food in sacrifice to the Lord. Поскольку, как говорится в 3 главе Бхагавад-гитах, что преданные, они, поскольку преданные предлагают пищу Верховному Господу, то они таким образом очищаются от греховной деятельности, от греховных, они не получают греховных реакций. But those who don't offer their food verily eat only sin. Но те, которые не предлагают пищу Господу, несомненно, они едят один лишь грех. Because there is karma
even from killing a plant. Поскольку там в этом мясе присутствует карма убийства животного. So the karma for killing plants, of course, is much less than killing animals. Конечно, карма убийства plants, karma of killing plants. Rastenia. Plants, plants, растения. То есть карма убийства растительной пищи, да, она значительно меньше, чем убийство животных. And karma from killing human beings is even greater. А карма убийства животных, людей, то есть еще более сильная. And even greater karma from killing Brahmins and Vaishnavas. И еще более тяжелая карма – это карма убийства браманов и вайшнавов. That's why we chant in a Tulsi worship, Yani Kani Chapa Pani Brahma Hatyadi Kani Cha Tani Tani Pranasyanti Pradakshina Pade Pade. By circulating Tulsi Devi, by worshipping Tulsi Devi, a person can become freed even from the sin of killing a Brahmana, which is the greatest kind, most sinful kind of killing. Именно поэтому, когда мы поклоняемся Туласи, мы произносим обходим Туласи, говоря «Яни Кани Чапа Пани», и в этом обходе говорится, что таким образом человек очищается даже от греха убийства брамана. So that's the power of worship Tulsi Devi, that you can be freed even from such heinous activity. Таково могущество поклонения и обхода Туласи, что можно освободиться даже от такого очень страшного греха, как убийство брамана. But killing plants, the karma is least. But by offering that vegetarian food to Krishna, that karma is taken away. Но убийство, когда мы убиваем какие-то растения, то там очень минимальная карма, но даже эту карму мы от нее избавляемся только благодаря тому, что эту пищу мы предлагаем Кришне. So therefore it's so important to offer whatever one is going to eat, one should offer to Krishna first. Поэтому так важно все, что мы едим, вначале предлагать это Кришне. And definitely we should not kill animals and eat meat. That is a very ignorant and sinful activity. И, конечно, совершенно бесспорно, что мы не должны убивать животных и поедать их плоть таким образом тоже. So Prabhupada mentioning here that Charvak Muni, although he is a gross materialist and an atheist, he couldn't even conceive of eating meat. И Шрила Прабхупада упоминает, поэтому, что даже этот грубый материалист Чарвака Муни, он не может даже он даже не говорит, представляет себе, что можно даже есть мясо. So therefore, Prabhupada, he even though he showed some respect to religionists, he didn't, consider them to be very serious or very advanced at all in spiritual life. What you said, Guru Maharaj? I said even though he showed some respect to other persons of other religions, if they were eating meat, he didn't take them very seriously at all. И хотя Прабхупада говорит, что он необходимо выражать свое почтение людям религиозным, но те, которые едят религиозным людям, едят мясо, то он даже не считает их религиозными людьми. Did not take them very seriously. Он не принимает их серьезно, их религиозное положение. Okay, is there any question here today? And actually, Guru Maharaj, if we say about plants, and we can say that basically we are eating some fruits,
and we eating like potatoes or some fruits, some vegetables. Every vegetable he has some spiritual soul is there. But if we're saying about eating some fruits, Prabhupada said that even we eating fruits, so no need this all kind of offerings that you can offer these fruits within your mind, because the fruits it's like. Can you clarify this point where Prabhupada is saying that fruits you can just offer in your mind. То есть вот этот момент, что мы не всегда как бы даже растения убиваем, мы употребляем цветы или some flowers or some fruits or grains. It's there is not we're not killing. We're just taking some grains, fruits, and there is no killing process going on. И Прабхупада говорил, что, допустим, фрукты можно в уме предлагать. Вот этот момент. You're making a distinction there between fruits and other kinds of vegetarian foods like vegetables and grains. Is that right? Yes. Is there a difference? Because vegetables, like grains, also without killing, but some vegetables we have to just kill in order to eat them. Anyway, if Prabhupada made a distinction, there's a distinction. He made this distinction that he said about fruits that you can just offer within your mind. Yes, so if he said that, well, what more do you want me to say? I mean, this there is no karma. That's why he's saying that, or why he's saying like that. Translate. То есть Прабхупада говорит, что фрукты можно предлагать в уме, потому что мы не убиваем растения, мы просто берем фрукты и никого не убиваем. Может, поэтому Прабхупада говорит, что можно их предлагать просто в уме. Yeah, but still he said to offer them. Но тем не менее он предлагает также их предлагать Господу по-нормальному. So especially when there's cooking involved, we must offer the food stuff. Потому что когда мы должны что-то предлагать Господу, какие-то ингредиенты, чтобы на алтарь поставить и предложить. When there's cooking, I said, involved, preparation with fire, we must offer with prayers. Когда мы занимаемся, когда мы на огне что-то готовим, то что мы готовим на огне, мы должны это ставить на алтарь. Because there was some argue with some person, he just I explained about this plants that we should offer everything over to Krishna, and he said because we should not kill, but he said, but you are also killing because you are eating these plants, and these plants also they have souls. I told him this first things that souls, the plants they're not feeling some pain when we even killing these plants. They're not feeling some pain because they don't have these plants is it's one thing, and second thing that we are offering Krishna. And we're not getting bad karma. But he was not agree. He said, no, there is no difference between killing plants or killing animal. What is the difference like that? Anyway, in nonsense, I already explained the point earlier. Yes. And best of all is to, offer everything with prayers. То есть в любом случае я тоже объяснил, что мы должны предлагать все Кришне и предлагать это с определенными молитвами, определенным образом предлагаем все Кришне. And Krishna himself says, it says Krishna's own statement that the devotees are relieved from sin because they offer the food.
И Кришна сам говорит об этом, что предложите мне эти фрукты, даже листок, цветок, плоду. И таким образом это избавляет человека от этой греховных реакций. So, but if you're in a situation where you're in a rush, you know, especially fruits, you may offer like that, you know, just in your mind, or Shri Vishnu like that. Ну, а если вы находитесь в торопях, в спешке, и у вас нет возможности, тогда можно их предложить в уме или через мантру Шри Вишну. Yes, and then Laja. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. А вот если, например, мы хотим много есть сладкого прасада, и ничего не можем с собой поделать, то может ли нас Майя на этом поймать? Вот Шрила Прабхупада говорил, что не ешьте, вот, например, мороженое, это наживка Майя, а вот сладкий прасад, вот тоже, если мы любим, это тоже нас Майя может поймать на этом? So if we're eating too much sweet kind of prasadam, like we like maybe some ice cream, and Prabhupada said one place that not eat ice cream, it is some products of Maya. So, but if still we like this sweet prasadam, can it be also some trap of Maya that we can also be involved in some material type of consciousness? Well, in eating, we should try to keep balanced diet. Ну, в нашем питании мы должны, конечно, поддерживать какую-то диету. Баланс должен быть. Not too much salty, not too much sweet, not too much anything, not too much fried food. Balance. Баланс означает не слишком сладкое, не слишком соленое, не слишком много жареного. То есть должен быть между ними баланс. But you know, Prabhupada also, he liked sweets. He, you know, not too much, but a little bit. Rasgulla, sandesh, simply wonderfuls. Prabhupada taught devotees how to make sweets, and he also gave simply wonderfuls to guests. И Шрила Прабхупада сам ел сладости, такие, ну, не тяжелые сладости, как, например, расагулы, сандеш или простое чудо. И он даже учил преданных, как готовить простое чудо. But not excessive. Но не слишком чрезмерно. Then you just become sick. Чтобы потом стать больным. Okay, so I will finish there today. Давайте на этом закончим сегодня. I'd like to say that for the next month, there'll be no class on Monday. I'm generally traveling on Monday for the next few weeks. So for the next month, no classes on Monday. As far as possible, we'll try to continue on Wednesdays and Saturdays. По понедельникам у нас не будет, вот 2 недели не будет класса из-за того, что я буду путешествовать, поэтому мы классы будем продолжать по средам и субботам. Yeah, I said for the next 1 month. Следующий месяц. It means in October? In September, also starting from next Monday, no classes on Mondays for 4 weeks. For 4 weeks. Okay. Yes. То есть в течение 4 недель, около месяца, у нас не будет класса по понедельникам. Wednesday and Saturday, I will try my best to give the classes. In some case, if I'm not able, I will inform you. По средам и субботам я буду стараться, чтобы у нас был класс. Если вдруг, я буду стараться. Если его не получится, то я проинформирую тогда заранее. Okay. Гуру Махарадж, а после Швеции вы куда поедете? В Армению?
Where you go from Sweden? To Armenia? Oh, you know I'm in Sweden. Anyway, yes, I'm in Sweden, correct. Here at the BBT, this is Korsnäsgård, BBT headquarters for the Northeast Europe BBT. Это BBT Коршнес, северо-восточная часть Швеции. No, it's Northeast European BBT. Northeast European. То есть это северо-восточная часть BBT Европы, BBT в Европе. Yes, and Brahma Muhurta told me that he has 40 titles at the printers at present. И Брахма Мухурта говорит, что есть 40 titles of what? Prabhupada's books, different То есть у него in different languages. 40 изданий, различных изданий Шрилы Прабхупады, которые он должен печатать. They're already at the printers. Они уже напечатаны. Yeah. No, they're in the process. In the process. Они в процессе печатания. Mm-hmm. And over 500,000 in total books being printed. И более 500,000 книг уже напечатаны. No, in the process. Also in the process. No, same thing. It's a total of 500,000 books, and it's 40 different titles. Ага. То есть итого вот эти вот 40 изданий, в итоге в общем целом более 500,000 книг, которые в процессе напечатания находятся. Yes, for the December marathon. Это для того, чтобы обеспечить декабрьский марафон. So it's a very active BBT, maybe most active in the world. Это очень активная BBT, может самая активная во всем мире BBT. And where I'm going after, I'm going to Latvia and then Lithuania. И после я поеду в Латвию или Литву? И Литву. And then Armenia. Затем Армения. And then Georgia. Затем Грузия. I'll be in Georgia for quite some time. В Грузии я буду некоторое время, недолго. At least 2 weeks. 2 weeks. То есть minimum 2 недели будет Гуру Махарадж в Грузии. Mm-hmm. Okay. I'm going to Skaltubo, which is a mineral water spring town. Я поеду в Схалтубу, где минеральные воды и горячие источники. Very beneficial for health. Очень благоприятная для здоровья. Especially for arthritis. И особенно для артритов. Many years ago, I had my knees were swollen due to arthritis. I had to walk with a stick. Несколько лет назад у меня был артрит с опухшими ногами, и я вынужден был ходить с палочкой. But after 3-4 days in Skaltubo, I threw the stick away. Но после 3-4 дней лечения в Схалтубо я больше не использовал эту палочку. And after that, I visited Skaltubo every year for more than 10 years. И после этого я каждый год в течение 10 лет посещал Схалтуба. But you have to spend, 10 to 14 days there to get good effect. Но для этого необходимо там как минимум 10-14 дней потратить, чтобы пройти все процедуры. But few years I haven't been able to go, due to COVID, etc. Но последние годы я не было возможности из-за ковида ездить туда. But this year I'm getting opportunity. В этом году я получил такую возможность. Okay. So, Hare Krishna, and I hope to continue then on Saturday.
Итак, я надеюсь, мы продолжим в эту субботу. Шри Чайтанья Чаритамрита ки джай. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. О, Hare. Шрила Гурудева ки джай. Jai, Гуру Махарадж ки джай. Окей. Спасибо за перевод. Прабху. Хари Кришна, Хари Кришна. Не успел попросить благословения у Гуру Махараджа, потому что я поеду в Индию, вот в конце 29 сентября улетаю в Индию на 2 месяца. И не смогу быть на Весапуджи тоже, к сожалению. Можно было и в Грузию поехать, и в Армению, может, еще куда-нибудь с Гуру Махараджем попутешествовать. Может быть. Может, в следующий раз попросим благословения у духовного учителя. Ну, ваших благословений, дорогие преданные. I am going to India, I am asking for blessings. То есть вы на октябрь еще картику, да, захватите в Вриндаване, да? Октябрь-ноябрь, 2 месяца. Ну да, вместе с картикой, да, выпадает. Так что мы с вами увидимся там в Майяпуре, да? Вы если будете, да? Я в Майяпур сразу приезжаю, в Майяпур. 1,5 месяца классно. буду. Угу. Здорово, здорово. Рад будет вас Будет видеть. Да. Сделал не тайм,